Hello and welcome back. Today we're going to talk about an important issue of social media. Hallo und willkommen zurück. Heute sprechen wir über ein wichtiges Thema, und zwar die sozialen Medien. You know, as we have a new generation of young kids growing up with devices in their hands from really early ages. So wir eine Generation jetzt haben von jungen Leuten, die bereits sehr früh aufwachsen und all diese verschiedenen Medien, diese Geräte in ihren Händen halten. One of the biggest complaints I hear from parents all the time is they can't get their kids to turn off the technology. Eines der meisten Beschwerden, die ich von Eltern höre, ist, dass sie sagen, wir schaffen es nicht, dass unsere Kinder mal diese Dinge beiseite legen. And so we're going to discuss a little bit about, you know, is there good uses of social media? Is there bad uses of social media? And how should we use it? Und wir sprechen ein wenig darüber, gibt es da gute und schlechte Einflüsse bezüglich sozialen Medien und was macht das mit uns? This presentation is called #Selfie. Und diese Präsentation heißt #Selfie. That was one of the terms that was made popular simply through social media use. Das war einer der Begriffe, die einfach durch den Gebrauch von sozialen Medien sehr bekannt wurde. But if you look at the ways that people use social media. Aber wenn man sich die Wege anschaut, wie Menschen soziale Medien gebrauchen, there's a funny graphic here that talks about each one of the different social media icons. Da gibt es eine sehr lustige Darstellung, wie diese verschiedenen Logos der sozialen Medien hier miteinander sprechen. And it's poking fun at sort of some common ground that each of them share. Und das Lustige daran ist einfach, weil gezeigt wird, dass es hier einen gemeinsamen Nenner gibt, den sie alle teilen. Facebook says, like me. Facebook sagt, liked me. Twitter says, listen to me. Und Twitter sagt, hör auf mich, hör mir zu. LinkedIn says, hire me. LinkedIn sagt, stelle mich an. YouTube says, watch me. YouTube sagt, schau mich an. Pinterest says, show me. Und Pinterest sagt, zeige mich. If you notice, each one of them is me, me, me. Wenn ihr seht, da geht es immer nur um mich, mich, mich. And it seems like social media accentuates selfishness. Und das zeigt eigentlich, dass es bei sozialen Medien darum geht, dass es immer nur um mich geht und um die Selbstsucht. Have you ever heard of an influencer? Habt ihr jemals von einem Influencer gehört? So I'm going to show you a video of a guy that wants to become a social media influencer. Ich möchte euch ein Video zeigen von einer Person, die gerne ein Social Media Influencer werden möchte, also eine Person, die Einfluss nimmt durch die sozialen oder auf den sozialen Medien. And so he rounded up 3 real-life social media influencers in Los Angeles. Also er hat 3 wahrhaftige oder wirkliche soziale Influencer von den sozialen Medien zusammengebracht. And he wants to see if he has what it takes to become one. Er möchte herausfinden durch sie, was es bedeutet oder was es braucht, um wirklich ein echter Influencer in den sozialen Medien zu werden. These days, you don't have to be a doctor or a magician to have power over people. Social media can give anyone the ability to influence the masses, and that influence can be quite profitable. So to find out if I have what it takes to be an influencer, I enlisted the help of 3 social media celebrities with over 6 million combined followers. Meet Griffin. What's up, you guys? Ditto. Hey, guys. And Andrew. Hey guys, it's Andrew. It's a vlog. We met at the World of Fruit, a selfie lover's paradise, for a lesson in influencing. So listen, I thought maybe we could scroll through my feed a little bit. Maybe you can give me some tips. For sure. Let's do it, yeah. I asked them to be honest with me, and I regretted it immediately. What's the cover of this? Cover. Is it intriguing? Is it captivating? Are you getting an audience from it? Hadn't thought of that. Okay. How's this? It's a hot day. Ice Ice Baby for Yeah. that? Remember that song? I do, yeah. Sweet. I'd say we look très chic, right? Very cool. Yeah. He loves swings. My caption idea was, you are getting very sleek. They did not hold back. This is kind of creepy. Caption is, nothing like a tray of cold ones. Well, It looks a little forced, but like, it's not to the point where it's like, oh, you know? Oh. There was a lot of constructive criticism, I don't know if I love the filter. Yeah, the filter, that's exactly what I was thinking. and some not so constructive. My caption was, he's channeling his inner Gallagher. For your age demographic, I think that's... I've always wondered, does being an influencer mean that you are less susceptible to being influenced? Yes. Interesting. Did you guys notice the red cloth behind here? I did indeed. I was here a week ago, took a selfie. Oh. I'll give you guys a little peek here. Just wanted to, you know,
Is whet this an your ad? appetite. Well, basically, it's going to be my first endeavor at being an influencer. Okay. Speaking of which, since these guys get paid to promote products, I posed a challenge. I gave them 50 unglamorous items to choose from. Gravy boat, toilet paper, whatever this is. And gave them free reign of 20 different selfie-licious rooms to snap a pic. Before I showed them my magic, I wanted to see them work their magic. I'm gonna give you guys 5 minutes to start. Now, have at it. After letting them go and take hundreds of pictures, Nachdem sie jetzt dort geschickt hat und sie hunderte von Bildern von sich gemacht haben, he brings them back into the room bringt sie also zurück in diesen Raum and he wants them to take only one photo, und möchte, dass sie nur ein Foto jetzt auswählen, make one post, dass sie eines dieser 100 Bilder nehmen, das posten write a tag on it, und dass sie ein Hashtag da schreiben not dazu, show anyone, dass sie das niemandem zeigen and he wants to see what they're going to post. und möchte sehen, was sie ausgewählt haben, was sie gepostet haben. Watch this. Schaut euch das an. Selfie sticks down, come on back. Nice. Was it fun? It was. It was a blast. Yeah? It was difficult. I had a lot of fun. All right, you probably have hundreds of photos on your roll right now. Oh, yes. Oh, yeah. So here's what I'd like you guys to do, is each of you scroll through everything you just took and pick one photo with one product in one location that you think would make the most unique Instagram post, okay? Add a hashtag to it. Don't let each other see. And then you're all gonna post at the exact same time, okay? Ready? Post. Phones down. Is the suspense killing you guys? I want to see it. Before we get to that, I'm just curious. Raise your hand if you chose a pic with the stapler. Hemorrhoid donut. First aid tape. A sexy coat hanger. Raise your hand if you chose the ice cube tray. Drama. Wait, what? Wait. I have questions. Wait, I don't like you. hold on a Wait, second. what? Let's see. Of the many places to take a photo here, raise your hand if you posted a pic in front of the mirror wall. The disco pineapple. Big banana. Raise your hand if you chose to take a picture on the watermelon swing. Come on. Yeah. Can I see the posts? Yes, you can. Show each other. I don't like this. Go. Wait, are you kidding me? Yeah. What? I'm sorry. I'm sorry. How does this? Wait, but that's. Man, that's so interesting. It is interesting. Yeah, you're Because I was telling here a me. week ago and I took a I bet. picture. Yeah, you were. Oh, okay. I wasn't sure if it really was influencer worthy, but turns out it was. No. The ice cube tray on the watermelon swing in front of my face. The hashtag was Trey Cool. What were your hashtags? I don't even want to talk about it. Trey Cool. I'm shooketh. Well, I bet you have the same question they have. So my question is how? The answer's simple. I wasn't here to take a lesson in influencing. I was here to teach it. Do you think that you are less susceptible to being influenced? Yeah. He loves swings. You are getting very sleepy. I'd say we look trashy, right? Very cool. Is it intriguing? Is it captivating? Nothing like a tray of cold ones. Ice baby for that? Yeah. This is kind of creepy. My caption was, he's channeling his inner Gallagher. Oh, I don't like this. Why are you in my brain? How does it feel to be influenced? Confusing. You can have confusing. Wow. So if you think that you are not influenced by the social media, Also wenn du denkst, dass du nicht durch die sozialen Medien beeinflusst wirst, this is a perfect example das ist ein perfektes Beispiel dafür, that if someone knows what they're doing, dass wenn jemand weiß, was er tut, they can influence you with simple words ihr könnt einfach durch einfache Worte bereits beeinflusst werden. to the point where they picked the exact same picture. Zu dem Punkt sogar, dass sie exakt alle das gleiche Bild gewählt haben. I believe that the people that run a lot of these social media influencers
Ich glaube, dass viele, die diese sozialen Plattformen geschaffen haben und dafür in Verantwortung stehen, they have more power over us than we believe. die haben mehr Einfluss und Macht auf uns, wie wir vielleicht glauben. And so be careful what kind of influencers you follow, Also sei sehr vorsichtig, welche Art von Influencern du folgst. because they have the potential to lead you astray. Denn die haben die Möglichkeit, dich auf eine schiefe Bahn zu leiten. Listen to what Ecclesiastes 1 verse 9 says. Hören wir einmal an, was Prediger Kapitel 1, Vers 9 sagt. The thing that hath been, and that which shall be, and that which is done, and that which shall be done, there is no new thing under the sun. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. I believe that the things that we are dealing with in our modern world today, Ich glaube, die Dinge, mit denen wir heute in unserer modernen Welt zu tun haben, every culture has grappled with these things in history's past. ich glaube, dass alle Kulturen oder Zeitalter vor uns mit diesen gleichen Prinzipien zu tun hatten. Man has always tried to promote self. Der Mensch hat immer versucht, sich selbst darzustellen. And so even though they didn't have social media back then, Auch wenn sie nicht die sozialen Medien damals hatten. I believe they had the same challenges as we have today. Ich glaube, dass sie die gleichen Herausforderungen hatten wie wir heute. If you look at some of the most popular social media sites in our world today, Wenn du einige der bekanntesten oder berühmtesten sozialen Medienseiten anschaust, die wir heute haben, Facebook is still one of the largest. Facebook ist immer noch eines der größten, YouTube, one of the second largest. YouTube zweitgrößte. There is nearly 3 billion people using Facebook around the world. Es gibt ungefähr 3 Milliarden Menschen, die Facebook in dieser Welt gebrauchen. That's almost 1/3 of the entire world population. Das ist ein Drittel der ganzen Weltbevölkerung. And if you think about it, that's a very large amount of people. Und wenn ihr darüber nachdenkt, das ist eine große Anzahl von Menschen. They've done studies in the United States of how much time teens are spending with these devices. Und sie haben Studien gemacht, wo sie gezeigt haben, wie viel Zeit Jugendliche mit den sozialen Medien verwenden. And they are finding an alarming 9 hours out of the day. Und sie haben eine alarmierende Zahl festgestellt, dass es 9 Stunden im Durchschnitt pro Tag sind. Here they're talking about this on a news channel. Hier sprechen sie darüber in einer Nachrichtensendung. Let's put that in perspective. Yeah. That's watching TV, watching videos, listening to music, playing video games, reading, scrolling around the internet. So it's all of that, Okay. but it is 9 hours a day. And for teens, it's about 6.5 hours of their time on screens. So really what this report shows, Common Sense Media's founder says, it's like the digital transformation of childhood and adolescence is complete. They are now using screens and using media so much more than really maybe when we were kids. I know for me, every morning I always watch TV. When I'm doing my homework that maybe I'm a little bored of the topic, I have to listen to music to get motivated to do it. See, So wow. kids in my generation have to do stuff like that. I don't speak for myself. And I know that I play video games with my friends, and I do that, I think, more than I actually get some sleep sometimes. I know. That I was saying in my piece. For your mom. Moms, there 9 hours a She's day. nodding, That's I'm sure. more than teens typically sleep. There is that one issue, though, of multitasking, right? So that you put up the stats that we're texting and we're listening to music, as you said, or on social media. By the way, I'm guilty as well. I Like, I'm do- watching a show on Netflix, I'm on my laptop, I got my phone with me. I do it too. Every time I'm writing a piece, I think, and I'm checking Facebook or Totally. Twitter, I'm wondering, why exactly is it taking me this long to get the piece done? You know what? We're just not as focused. Research shows multitasking doesn't work, and so that is a little bit of an Well, issue with this digital Let me tell you about, generation. One thing that the report did find, when teens and tweens were asked their favorite media activity, only 10% of teens said social media. So the sense is that they're on it, you know, yeah, they want to be on it, they might be addicted to it, but they would prefer watching TV or listening to music than being on social media, and that's kind of a good sign, I think. Yeah, I agree. I mean, I got an Instagram because I said, Mom, all my friends have an Instagram. I Right. want to have one too. Yeah. And it just grows on you after a while. I've never done drugs, but I can say that this social media is a little addictive. Yes. It feels like I have to do it. When I'm bored, I just automatically go to my app on my phone, scroll, like whatever, and it's just a talk of school. You can see 9 hours out of your day playing with this device is going to impact your life. Also wir sehen, wie 9 Stunden am Tag, wenn man diese Mittel gebraucht, wie das unser Leben beeinflusst. And so
we want to kind of open up this conversation talking about some things that are positive about it and some things that are negative about it so that you can make a good decision how to use this technology. Also wir möchten diese Unterhaltung ein bisschen öffnen, dahingehend zu schauen, was jetzt gute Sachen sind und schlechte Sachen, wenn es zu sozialen Medien kommt und wie wir damit umgehen sollten. Here's a funny commercial to show you a bit of how people generally use social media. Hier ist so ein bisschen so eine lustige Darstellung, eine Werbung, wie Menschen soziale Medien gebrauchen. I want to post about how great this coffee is, but I can't think of a funny way to say it. This post is like a page long. How do I shorten this? Just take out all the vowels. No. It'll still be like Seriously. a page. Dude, you gonna eat those or just take pictures? Who's the cutest baby on the internet? Is this guy always on vacation? Costa Rica vacay. Did you just like my post about my uncle dying? Office pic. No. Hold still, hold still. I'm vining you. Why are you Instagramming lamps? How did he get so many followers? He's a dentist. Hey guys, you on Twitter? Follow me. We just got 2 retweets. Sometimes I want to move to another country where I wouldn't have to deal with this stuff. Isso faz parecer que eu tô me achando? Hashtag photo of the day. Hashtag I quit. Just kidding. Hashtag multitasking. Hashtag squirm worm. Hashtag road trip dudes. Not while you're driving, man. Hashtag YOLOI. Is anybody even gonna read this? Besties. Coffee friends. Mini bagels. Unsubscribe. What's up, Facebook? Oh, look at my new shoes. Unfollow. I love coffee. We're going viral. I don't care about your dog. I don't care about your lunch. Neil Archie. Nobody cares about your tree pics. Driving selfie. Glaciers. Desert. Third world. Nobody cares. I'm gonna hide all of you. Dude, I made the popular page. So as you can see, most people use social media to highlight what they're doing in their life. Ihr seht, dass viele Menschen soziale Medien gebrauchen, um einfach das zu beleuchten, was sie so alltäglich tun. Look at the vacation I'm on. Schau dir an den Urlaub, den ich gerade Look mache. at the new shoes I bought. Schau dir die neuen Schuhe an, die ich gerade Look how gekauft many habe. friends I have. Und sieh, wie viele Freunde ich habe. It still is a focus on me, me, me. Es geht immer nur, den Fokus auf mich selbst zu legen. Listen to what the Bible says in James 3:16. Hören wir mal an, was die Bibel zu sagen hat in Jakobus Kapitel 3, Vers 16. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. So isn't that interesting? That when we have selfishness that reigns, Ist es nicht interessant, dass wenn wir sehen, dass Selbstsucht regiert, it can open the door for every manner of evil to come in. kann es die Tür öffnen, dass jedes andere oder jeglich anderes Böses in unser Leben treten kann. And you know what's interesting about this verse, James 3:16? Und wisst ihr, was interessant ist an diesem Vers in Jakobus 3, Vers 16? It's almost opposite of what John 3:16 says. Es ist fast genau das Gegenteil von dem, was Johannes Kapitel 3, Vers 16 sagt. Which talks about God so loving the world that he gave his only begotten son. Wo es heißt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gab. It shows you the very heart of God in a giving and others-focused environment. Es zeigt das Herz Gottes, dass er geben möchte, dass er auf den anderen fokussiert ist. Even Jesus was not self-seeking. Auch Jesus, er hat nicht das eigene gesucht. In John 5:30, Jesus said himself, I seek not my own will, but the will of the Father who has sent me. In Johannes 5, Vers 30 sagt Jesus, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. In Luke 9, verses 23, Jesus says, if any man come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. In Lukas Kapitel 9, Vers 23 sagt Jesus, wenn mir jemand nachfolgen möchte, der verleugne sich selbst, er nehme das Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. And so Jesus was even encouraging us not to be self-seeking. Also Jesus hat auch uns ermutigt, dass wir nicht das eigene Ich suchen sollten. And when Jesus was in the Garden of Gethsemane, Und als Jesus im Garten Gethsemane war, Luke 22, verses 42, in Lukas 22, Vers 42 heißt es, shows that even at the moment that Jesus was
pleading with God. Es zeigt, selbst in dem Moment, wo Jesus mit Gott gerungen hat, He said some very important words. hat er ein paar sehr wichtige Worte gesagt. He prayed, not as my will, but thine will be done. Er hat gebetet, nicht wie mein Wille oder nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. I believe that this is the spirit that we need to have with God as well. Ich glaube, dass das der Geist und die Einstellung ist, die wir mit Gott haben sollten. And so we want to have things in our lives that encourage us to be others focused. Also, wir wollen Dinge in unserem Leben haben, die darauf abzielen, dass wir auf andere fokussiert sind. Not that encourage us to be self-ward focused. Nicht, dass uns ermutigt, dass wir selbstsüchtig sind. Paul encouraged the Philippians to do nothing in rivalry or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you not only look to his own interest, but to the interest of others, says Philippians 2, verses 3 and 4. In Philipper Kapitel 2, Verse 3 und 4 ermutigt Paulus die Gemeinde, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. There's some interesting facts about social media. Da gibt es einige interessante Fakten über soziale Medien. And the devices that we now have become accustomed to using. Und all die Geräte, die wir dementsprechend benutzen. There are 600 million more people that own a mobile phone than compared to those who own a toothbrush in the world. Da gibt es 600 Millionen mehr Menschen, die eines dieser Geräte oder ein Handy benutzen, entsprechend denen, die eine Zahnbürste haben. Researchers say that there's about 4.8 billion mobile users, but only 4.2 that own a toothbrush. Also dort heißt es, dass 4,8 Milliarden Menschen ein Handy benutzen, aber nur 4,2 Milliarden Menschen eine Zahnbürste haben. And so we care more about the technology than we do our own personal hygiene. Also wir interessieren uns mehr für die Technologien, wie dass wir uns um unsere Hygiene kümmern. And so I wanted to see if there was some actual danger in some of these things that we have in our devices. Are they damaging to our brains? Also ich wollte herausfinden, ob einige dieser Geräte, die wir gebrauchen, ob die unserem Gehirn Schaden zufügen können. They seem like they're always distracting us and they make us have a hard time paying attention. Also es scheint so, dass sie uns immer ablenken und nicht dafür sorgen, dass wir uns auf eine Sache fokussieren können. And I came across a book where they were studying the effects of this distracted living. Und ich habe ein Buch entdeckt, wo eben genau über diese Ablenkungen gesprochen wird. And listen to what it does to our memories. Und hört mal zu, was es tut bezüglich unserer Erinnerungen. So you're reading an article online when you get an instant message with a link to a funny photo, which of course you have to share. And now you're reading your Facebook news wall, which sends you to a video of a panda bear attacking a kid. And now you're reading Wikipedia to learn everything you can about the violent behavior of panda bears. And this is what 3 minutes on the internet can be like. We live like this all the time, and it has to have some kind of effect on us. The net is making us more superficial as thinkers. That is Nicholas Carr. He is the author of The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains. To understand this whole thing better, we need to go way back in time, to say, like, the prehistoric age. You wanted to know everything going on around you, because the more you knew about your surroundings, the less likely you were to get attacked by a predator. And there's even evidence that our brains release some dopamine, pleasure-producing neurotransmitter chemical, to reward us for seeking out and finding new information. So getting distracted felt good and helped us stay alive. But the problem is that nowadays, predators aren't much of an issue, but we still have the same brains. And also, there's the internet, which is... It's an incredibly information-rich environment that the net creates for us, and that's why we use it so much. I mean, sounds, pictures, words, text. And what this tends to do is promote a sort of compulsive behavior in which we're constantly checking our smartphone, constantly glancing at our email inbox. We're kind of living in this perpetual state of distraction and interruption. Which is dangerous because... that mode of thinking crowds out the more contemplative, calmer modes of thinking. And that focused, calm thinking is actually how we learn. It's a process called memory consolidation. And that means the transfer of information from our short-term working memory to our long-term memory. And it's through moving information from your working memory to your long-term memory
that you create connections between that information and everything else you know. So you've got this awesome life-changing piece of information in your short-term memory, but then you hear that email ding and poof, there it goes. That email takes its place and you never get a chance to learn anything, all because of one distraction. So attention is the key, and if we lose control of our attention or are constantly dividing our attention, then we don't really enjoy that consolidation process. But I can hear it now. Someone out there is saying, what does learning matter if all the information in the world is just a Google search away? Well, that is kind of shortchanging our intellects. If that's the way you're using your mind, just kind of searching very quickly and finding information and then forgetting it very quickly, you're never building knowledge. You're kind of thinking like a computer. Which means that our very humanity is at stake. And it would be a shame if we all got assimilated because, well, humanity is pretty neat. I really believe that if you look at the great monuments of culture, they come from people who are able to pay attention, who control their mind. That's what allows us to think in the highest terms, and think conceptually, think critically, think in some very creative ways. And it's this kind of thinking that's at risk, being eroded one cute cat video at a time. Don't get us wrong, the internet is good for lots of things, and it should be celebrated. But the best thing we can do for our minds is to find some time every day to unplug, calm down, and focus on one thing at a time. Your email, and those cats, will be here when you get back. So, the advice that they're giving in the video is very good advice. Also der Ratschlag, der in diesem Video gegeben wird, ist ein sehr guter Ratschlag. We need to be able to put these things down. Wir müssen dafür sorgen, dass wir diese Dinge auch beiseite legen können. To be able to turn them off at nighttime. Dass wir sie nachts ausschalten. Turn them off when you're studying. Dass, wenn man studiert, dass man sie beiseite legt. Spend time outdoors. Dass man mehr Zeit draußen verbringt. If you're constantly living in a world where you're just being distracted and bombarded by information. Wenn du in einer Welt lebst, wo du die ganze Zeit nur abgelenkt wirst und bombardiert wirst von den sozialen Medien. It can actually have a profound effect upon you. Dann kann es einen sehr bleibenden Eindruck auf dich hinterlassen. You know, and it's me, it's Mark, it's Kevin Systrom at Instagram, it's all of these people, understood this consciously, and we did it anyway. That culture is missing here. So part of what we're trying to do to achieve those goals is like take really big, audacious points of view on the world, and then train ourselves to be patient. And it's really, really hard. The entire society is set up to not be patient anymore. Consumer internet businesses are about exploiting psychology. And that is one where you want to fail fast because, people are unpredictable, and so we want to psychologically figure out how to manipulate you as fast as possible and then give you back that dopamine hit. We did that brilliantly at Facebook. Instagram has done it. WhatsApp has done it. Snapchat has done it. Twitter has done it. So there are great examples. WeChat is doing it. There are great examples of failing fast is the right path to exploiting psychology of mass populations of people. I feel tremendous guilt. I think we all knew in the back of our minds, even though we feigned this whole line of like, there probably aren't any really bad unintended consequences. I think in the back, deep recesses of our minds, we kind of knew something bad could happen. But I think the way we defined it was not like this. Another thing that you have to recognize about social media Eine andere Sache, die wir bei den sozialen Medien feststellen können, is that it is a business. Dass es ein Geschäft ist, was dahinter steckt. And it wants to make money. Und da geht es darum, Geld zu verdienen. And how does Facebook make money? Und wie macht Facebook Geld? By you spending time on Facebook. Indem du Zeit auf Facebook verbringst. So they have created this social media app to be as addictive as possible. Also sie haben diese soziale Medien hergestellt oder produziert, damit du eben so abhängig wirst wie nur möglich. In fact, the president of Facebook. Es ist sogar so, dass der Präsident von Facebook, not the CEO Mark Zuckerberg, the president, nicht der eigentliche Besitzer Mark Zuckerberg, sondern der Präsident, has quit working for Facebook. Der hat aufgehört, sogar für Facebook zu arbeiten. Because he knows how destructive this is to people. Denn er weiß, wie zerstörerisch das auf Menschen wirkt. Listen to what he says. Hören wir mal zu, was er sagt.
when Facebook was getting going, I had these people who would come up to me and they would say, you know, I'm not on social media. And I would say, okay, you know, you will be. And then they would say, no, I value my real life interactions. I value the moment. I value presence, and I value intimacy. And I would say, well, you're a conscientious objector. That's okay. You don't have to participate, but, you know, we'll get you eventually. and like, I don't know if I really understood the consequences of what I was saying. Because the unintended consequences of a network when it grows to 1 billion or 2 billion people, and it literally changes your relationship with society, with each other, with you know, it probably interferes with productivity in weird ways. God only knows what it's doing to our children's brains. You know, if the thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them to really understand it, that thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content, and that's going to get you, you know, more likes and comments. I mean, it's a social validation feedback loop that it's like it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human psychology. So the fact that they sat in a room, die Tatsache, dass sie jetzt dort in einem Raum sitzen, as a core group and discussed how can they consume as much time as they possibly can from you. Und dort als Kerngruppe überlegen, wie viel Zeit, wie es nur möglich ist, von dir nehmen können. And that's why they designed the like button. Und deshalb haben sie diese Like-Buttons geschaffen. To give your brain a dopamine hit. Damit dein Gehirn eine Dopaminausschüttung bekommt. Which will get you to contribute more material. Was dafür sorgt, dass du noch mehr Content, also Inhalt schaffst. You see, you are an employee of Facebook. Wusstest du, dass du ein Angestellter von Facebook bist? It doesn't exist if you don't post things on Facebook. Es existiert gar nicht oder würde nicht existieren, wenn du dort nichts postest. In fact, if no one posted, there would be no need for the app. Also wenn niemand etwas dort hineinstellen würde, dann gäbe es die App gar nicht, würde es gar nicht gebraucht werden. And so these engineers know how to addict the mind. Also diese Ingenieure, die wissen, wie man das Gehirn abhängig macht von diesen Dingen. One of the other engineers that helped develop the software behind Facebook. Ein anderer Ingenieur, der daran beteiligt war, die Software hinter Facebook zu schaffen. Who was part of the core team that helped develop the technology. Der auch Teil dieses Kernteams war, um diese Software zu entwickeln. He also left Facebook. Auch er hat Facebook verlassen. And he will not let his children play with this technology Und at er all. lässt seine Kinder überhaupt nicht mit dieser Technologie in Kontakt kommen. Listen to what he says about the danger of this social media platform. Hören wir zu, was er zu sagen hat über die Gefahren dieser sozialen Plattform. And in it, what I was talking about was, the question was, you know, what do you think the long-term effects of social media in general are? And unfortunately, what happened was, I think it's easy to characterize what I said just as a Facebook-specific thing, because I worked there and I was a key part of growing it. The reality of what I was... Explain what you said at the time. So what I said was, I think the tools that have been created today are starting to erode the social fabric of how society works. And what I meant by that is the following thing. Today we live in a world now where it is easy to confuse truth and popularity. And you can use money to amplify whatever you believe and get people to believe that what is popular is now truthful, and what is not popular may not be truthful. You know, Joe and I, for example, we've been on the other side of climate for a long time, right? And the reality is now I can take money and I can use that through all of these social media systems that exist to hundreds of millions of people, and I can convince all of Joe's friends and everybody like him of my opinion in very subtle and small ways. And he can do the same to me. We can do that about vaccines. We can do that about gay rights. We can do that about bathroom laws. We can do that about Roy Moore.
And so I think the question we have to ask ourselves is, how do we live in a world where this is now possible? And so it was about that, but just so I understand, was it because I read and watched parts of what you were talking about. Part of it seemed to me about the ability to pay to manipulate people's thoughts. The other seemed to me to be this sort of ADD society with which this sort of liking and everything else has created this sort of feedback loop that you compared to drugs. We know for a fact that what all of these systems do, every single one, is it exploits our own natural tendencies in human beings to get and want feedback. And that feedback, chemically speaking, is the release of dopamine in your brain. And so what these feedback loops do, and they exist everywhere, in Call of Duty, in other video games, in social networking sites, they get you to react. So, he's saying some very important things about how the system works. Also sagt ein paar sehr wichtige Dinge, wie diese Sache funktioniert. The fact that you could use money to promote an idea and make it popular. Die Tatsache, dass du Geld gebrauchen kannst, um eine Idee zu nehmen und sie berühmt oder beliebt zu machen, does not necessarily make that popular thing true. Bedeutet nicht, dass diese Sache, die gerade beliebt ist, Wahrheit ist. But they recognize that they could influence people on all kinds of issues. Aber sie verstehen, dass sie Menschen beeinflussen können über alle möglichen Themen. And that this is tearing the very fabric of society apart. Und das zerreißt die Gesellschaft. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. No civil discourse, no cooperation, misinformation, mistruth. And it's not an American problem. This is not about Russian ads. This is a global problem. So we're in a really bad state of affairs right now, in my opinion. It is eroding the core foundations of how people behave by and between each other. And I don't have a good solution. You know, my solution is I just don't use these tools anymore. I haven't for years. It's created huge tension with my friends, huge tensions in my social circles. If you look at, like, you know, my Facebook feed, I've posted maybe 2 times in 7 years, 3 times, 5 times. It's less than 10. And it's weird. I guess I kind of just innately didn't want to get programmed. And instead, what it really is fake, brittle popularity. That's short-term, and that leaves you even more, and admit it, vacant and empty before you did it. Because then it forces you into this vicious cycle where you're like, what's the next thing I need to do now? Because I need it back. Think about that compounded by 2 billion people. And then think about how people react then to the perceptions of others. It's really bad. So you're training your brain here, whether you think it or not, whether you know it or not, whether you acknowledge it or not. Acknowledge that these things where you're spending hours a day are rewiring your psychology and physiology in a way that now you have to use to go and figure out how to be productive in the commercial world. So if you don't change this, you are going to get the same behaviors over here. Change this. There's a reason why Steve Jobs was like anti-social media. I am telling you I'm not on these fucking apps. I'm not him by any stretch of the imagination. But I am proactively trying to rewire my brain chemistry to not be short-term focused. I'm telling you they're linked. And so think about these things when you use these tools. Also denk darüber nach, wenn du diese Dinge gebrauchst. We're obviously using social media to share a video with you right now. Wir gebrauchen ja die sozialen Medien, gerade jetzt hier im Moment, um diese Dinge mit euch zu teilen. I believe there is positive uses to this technology. Ich glaube schon, dass es positive Eigenschaften gibt an dieser Technologie. But remember, you can use this to bless someone else. Aber erinnert euch daran, man kann jemand anderen damit segnen. To share some piece of truth. Zum Beispiel, um ein Stück Wahrheit zu teilen. To send this link to someone that you know would love and want to see this video. Und zum Beispiel den Link dieses Videos an jemand anderes zu schicken, den du liebst. Or you can post pictures about how many friends you have. Oder du kannst Bilder posten von all deinen vielen Freunden, die du hast. How much money you have. Wie viel Geld du hast. How all of the fun vacations that you go on. Und all die spaßigen Urlaube, die du hast. There's 2 different ways you can use the technology. Da gibt es 2 verschiedene Wege, wie man diese Technologie gebrauchen kann. My suggestion is use it to spread the word of God.
Mein Vorschlag an dich ist, dass du sie gebrauchst, um das Wort Gottes zu verbreiten. They did a study on teen brains using Instagram. Man hat eine Studie gemacht und hat dort die Gehirne von Jugendlichen untersucht, wenn sie Instagram gebrauchen. And they wanted to see if teenagers were more influenced because everybody thought somebody's picture was popular. Und sie wollten schauen, ob Teenager mehr beeinflusst werden aufgrund von Bildern, die bei anderen beliebt sind. And so at UCLA, they took a bunch of teenagers and put them in an fMRI machine. Und im UCLA haben sie einige dieser Jugendlichen in einer dieser Maschinen hineingesteckt, wo das Gehirn untersucht werden kann. And they showed him a fake Instagram picture. Und dann haben sie ihnen ein falsches Instagram-Bild gezeigt. That was exactly the same. Das war genau das Gleiche. The only thing that was different Der einzige Unterschied bei diesen zwei Bildern was the likes. Waren die Likes, also die Klicks dafür, wie oft die Menschen das Bild mögen. And what they wanted to see was were kids more likely to like a photo because everybody else did. Und sie wollten herausfinden, ob sie das Bild jetzt eher wählen, was mehr von diesen Likes hat. And this is what they actually found. Und das haben sie herausgefunden. As part of the experiment, the participants showed a range of neutral photos, like food and friends, and some risky photos. Als Teil des Experiments haben sie den Teilnehmern eine Bandbreite von neutralen Bildern gezeigt, wo zum Beispiel Essen dargestellt wurde und Freunde und auch Fotos, die etwas Riskantes darstellen. And those risky photos were depicting cigarettes or alcohol. Aber diese etwas provokanten Bilder, die haben dann mehr das Rauchen gezeigt und wie Alkohol gebraucht wird. And so on one picture it had few likes. Also auf einem Bild, da gab es nur ein paar Likes. But on the other picture it had many likes. Aber auf dem anderen Bild, das hatte sehr viele Likes. And what they found was over and over the teenagers were influenced to like the risky photos simply because everybody else liked them. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass die Jugendlichen eher das Bild gewählt haben mit den vielen Likes. Und das war eben das Bild, was mir jetzt porträtiert hat, die Sachen wie Alkohol zu sich nehmen oder rauchen. So the conclusion of the study, also die Schlussfolgerung dieser Studie, found that if your friends are doing risky behavior, partying, drinking, drugs, haben herausgefunden, dass wenn deine Freunde jetzt einen riskanten Lebensstil führen, wie zum Beispiel Partys und Rauchen, Alkohol. And posting pictures that everybody's liking. Und dann diese Bilder posten, die dann jeder liked. That alone can influence other teenagers to engage in those activities. Das alleine kann andere Jugendliche beeinflussen, dass sie auch teilnehmen an diesen Aktivitäten. So I think it's very important as well. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, to be careful what kind of friends you're online with. Mit welchen Freunden man online auch zu tun hat. Facebook is one of the largest social media platforms. Also Facebook ist eine der größten sozialen Medienplattformen. It has 500 new users every single day. Es hat 500 neue Teilnehmer jeden Tag. That's about 6 new profiles every second. Das bedeutet, jede Sekunde kommen 6 neue Profile hinzu. They say about 68% of the US, I'm sure it's the same for Europe. Also ich glaube, dass es sagt hier, dass 68% für Amerika, aber ich glaube, dass es ähnlich ist in Europa. Use Facebook at least once a month. Dass sie mindestens einmal im Monat Facebook gebrauchen. The average number of friends that people have on Facebook is about 338 friends. Die Durchschnittsanzahl der Freunde, die Leute auf Facebook haben, ist 338. Now, do you think you really have 338 friends? Glaubst du wirklich, dass du 338 Freunde hast? That's pretty hard to communicate with that many people. Das ist sehr schwierig, um mit denen Schritt zu halten, sich mit denen zu unterhalten oder Zeit zu verbringen. There was a Gallup study done back in 2001. Da wurde im Jahr 2001 eine Studie von Gallup durchgeführt. Where they were studying how many friends, real friends, people actually had. Und da haben sie studiert, wie viele echte Freunde jemand hat im Durchschnitt. And the average number of friends that people said, the real type that would show up if you got a divorce or a car accident. Und die Durchschnittsanzahl an Freunden, die es da wirklich gibt, die sich dann darin offenbaren, dass sie sich zeigen, wenn du zum Beispiel einen Autounfall hattest oder eine Scheidung.
The average number of real friends someone would say they had was 10. Die Durchschnittsanzahl von Freunden, sagen sie dort in dieser Studie, sind 10. Now that was back in 2001. Nun, das war in 2001. Social media was not invented yet. Soziale Medien waren damals noch nicht entwickelt. They redid the study later in 2009. In 2009 haben sie diese Studie nochmal durchgeführt. Only a few years after social media had been introduced to the world. Nur ein paar Jahre nachdem die sozialen Medien jetzt in die Welt hineingeführt wurde. Where everybody feels now more connected and they have more friends than ever. Wo jeder sich jetzt mehr miteinander verbunden fühlt und mehr Freunde hat als jemals zuvor. And when they asked people, how many real friends do you really have? Und als sie gefragt haben, wie viele wirkliche Freunde habt ihr? They found the average had dropped to only 4. Da haben sie herausgefunden, dass die Durchschnittsanzahl auf 4 heruntergesunken ist. Now that is very strange. Nun, das ist sehr komisch. Because people feel like they have more friends. Denn die Leute fühlen sich so, als hätten sie mehr Freunde. But in reality, you have less real close friends. Aber in Wirklichkeit hast du viel weniger echte, nahe Freunde. You know, the Bible says in Matthew 24:12. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 24, Vers 12, that because of iniquity it shall abound, and the love of many shall wax cold. Aufgrund dessen, dass die Ungerechtigkeiten zunehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. And so we are witnessing that today. Also wir sind Zeugen dessen heute. Is the love of many really truly waxing cold? Ist die Liebe von vielen wirklich am Erkalten? Listen to what Denzel Washington says about social media and teenagers. Hören wir uns einmal an, was Denzel Washington zu sagen hat über soziale Medien und Teenager. Turn it off. That's what I would say. It's hard for young people now because they're hooked. They're addicted. If you don't think you're addicted, and I'm talking about anyone, from the highest to the lowest, if you don't think you're addicted, then see if you can turn it off for a week. It got quiet in here, didn't it? Didn't it get real quiet? It's a tool, so we should use it. God has blessed us with free will. Now it's free will magnified, free will on steroids. You're free to go in any direction you want. It will allow you, and it's not the enemy. It's just a reflection of our own free will. You know? And we all want to be liked. But now we want to be liked by 16 million. And will now some of us do anything to be liked. We used to do anything to be liked, but it was by the person in front of you. Now it's to be liked by 16 million people that you don't know. We have to ask ourselves, what is the long-term, if not the short-term effect of too much information? So what he's saying is so true. Also was sagt, ist so wahr. Do you really care about what 16 million people think? Denkst du wirklich darüber nach, oder ist es dir wichtig, was 16 Millionen Menschen von dir denken? You should actually only care what God thinks. Eigentlich solltest du dich nur dafür interessieren, was Gott über dich denkt. In a time that we believe that in the end of the world, in einer Zeit, wo wir jetzt zum Ende der Weltgeschichte kommen, God will produce a people that reflect his character. Gott schafft gerade ein Volk, was seinen Charakter vollkommen widerspiegelt. What is God's character like? Und wie ist Gottes Charakter? That he so loved the world that he gave. Dass er die Welt so sehr geliebt hat, dass er gegeben hat. He was others focused. Er war auf andere fokussiert. In fact, the book of Revelation talks about a group of people that loved not their lives even unto death. Da gibt es sogar eine Gruppe im Buch der Offenbarung, die beschrieben wird, dass sie ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. That's the picture of God's people in the end of time. Das ist ein Bild von Gottes Volk am Ende der Zeit. But here we have this device. Aber hier haben wir jetzt diese Medien, that is causing us to be more self-focused. Oder diese Mittel, die verursachen, dass wir immer mehr auf uns selbst gerichtet sind. I believe the devil is scared that we will realize. Ich glaube, dass der Teufel Angst davor hat, dass er sieht, dass wir realisieren, that it's not about us. Dass es nicht um uns geht. That it's all about God and others. Sondern dass es alles nur sich um Gott dreht und um anderen zu dienen. So we want to be careful with these tools building up selfishness inside of us. Also wir sollten sehr vorsichtig sein, mit diesen Mitteln umzugehen, wie sie die Selbstsucht in uns fördern können. Did you know that Steve Jobs, one of the developers of this technology and the reason we all have phones in our pockets? Wisst ihr, dass Steve Jobs, einer der Entwickler von all diesen Mitteln, die wir gebrauchen in unseren Hosentaschen tragen,
dass er das Folgende gesagt hat. Would only let his kids play with the technology for a tiny little bit out of the week. Dass er seine Kinder eben nur erlaubt hat, eine kurze Zeitperiode in der Woche mit diesen Dingen zu verbringen. He would not even let his children have an iPad before 14. Also er ließ seine Kinder nicht mal ein iPad haben vor dem Alter, bevor sie das 14. Lebensjahr erreicht haben. Or a cell phone. Oder ein Handy. So what do they know that we don't know? Also was wissen die, was wir nicht wissen? They even sent their children to schools that did not allow this technology in the schools. Sie schicken ihre Kinder sogar auf Schulen, die diese Technologien in der Schule nicht erlauben. Bill Gates included. Einschließlich Bill Gates. So you've heard a lot about the problem of social media. Also, ihr habt jetzt einiges über die Probleme von sozialen Medien gehört. And it is a problem. Und da gibt's ein Problem. And so we want to educate young people. Aber wir möchten junge Leute erziehen. That what people post on Instagram. Denn das, was Menschen auf Instagram zum Beispiel posten, isn't a reflection of reality. Ist keine Darstellung der Wirklichkeit. Watch how these people post things, but they might not actually be true about their life. Schauen wir uns einmal an, was die Leute dort posten, aber wir sehen, dass das nicht wirklich die Realität ihres Lebens darstellt. So as you can see, most people post the very best pictures of themselves. Also wie wir sehen hier, posten die meisten Leute einfach das beste Bild von ihnen. But what you don't see is maybe the hurting soul that is not being displayed. Aber was du vielleicht nicht siehst, ist im Hintergrund die gleiche Person, wie sie eigentlich verletzt ist. It's almost in a way as people are not truthful about their own lives. Es scheint so, dass die Menschen nicht wirklich wahrhaftig sind, wie ihr Leben wirklich ist. It's a highlight reel.
Es geht dahingehend, dass man nur das Besondere darstellt aus dem Leben. And the one thing that I want you to recognize, und eine Sache, die ich gerne möchte, die ihr hier seht, is that highlight reel is not a depiction of real life at all. Dass eben dieses Besondere, was man aus seinem Leben immer nur darstellt, nicht die Realität darstellt. And based on how many people like your pictures, und basierend darauf, wie viele Leute eben dein Foto jetzt liken, or how many followers you have, oder wie viele Followers, Nachfolger du hast, that has no bearing whatsoever on how valuable you are. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie wertvoll du eigentlich bist. You are infinitely valuable to God. Du bist für Gott unglaublich It doesn't wichtig. mean because you have less friends that people don't like you and you are not as valuable as someone else. Das heißt nicht, dass nur weil du vielleicht weniger Freunde hast in den sozialen Medien als jemand anderes, dass du weniger wert bist. People also feel like when they watch pictures of other people having fun at birthday parties or events that they're not invited to. Und es geht Menschen auch so, dass wenn sie Bilder sehen von irgendwelchen Partys oder Geburtstagsfeiern, die andere Leute haben, wo sie selber nicht eingeladen sind, that this also has an impact upon people's well-being. Auch das hat einen Einfluss auf das Wohlergehen von Menschen. Because they feel depressed that they were not invited to those parties. Denn sie fühlen sich depressiv, weil sie nicht zu dieser Party eingeladen wurden. They call that the fear of missing out. Sie nennen das die Angst des Fehlens, des nicht Dabeiseins, nicht Teilnehmens. And another thing that is very popular among teens. Und eine andere Sache, die sehr beliebt ist unter Teenagern, is cyberbullying. Ist Cyberbullying. It's a very real thing. Ist eine sehr wahrhaftige Sache. Making fun of people because they were maybe not portrayed correctly in a picture. Also es geht darum, dass Leute zum Beispiel falsch dargestellt werden oder schlecht dargestellt werden in einem Foto und dann wird sich lustig gemacht über diese Person, aber das zeigt nicht die Realität, wie dieser Mensch eigentlich wirklich ist. And that can have a huge impact on a teen's self-worth. Und das kann wirklich einen enormen Einfluss nehmen, wie ein Teenager sich selber sieht, wie er sich bewertet. That's a very stressful time. Gibt dir eine sehr stressige Zeit. Where their bodies are changing. Wo nämlich in dem Teenageralter, da verändert sich ja jetzt gerade alles, der Körper verändert sich. Their hormones are changing. Die Hormone ändern sich. And now they're having people take pictures and post them and make fun of them into a large group of people. Und jetzt gehen Leute hin und machen Fotos von diesen in diesen Situationen, posten die und andere Leute machen sich darüber lustig. And so parents, make sure you talk to your children about these kind of ideas. Und liebe Eltern, sprecht mit euren Kindern bitte oder Teenagern über eben diese Situationen. And make sure that they're not making fun of other children. Und stellt bitte sicher, dass sie sich nicht lustig machen über andere Kinder. There was a study that was published in the Harvard Medical Journal. Da gab es eine Studie, die im Harvard Medical Journal veröffentlicht wurde. And they found that playing with your phone in between the hours of 11 p.m. and 4 a.m. Und sie haben herausgefunden, dass wenn man Zeit auf dem Handy verbringt, und zwar zwischen 11 Uhr abends bis um 4 Uhr morgens, can severely disrupt your circadian rhythms. Das kann deinen Zirkadium-Rhythmus enorm stören. And those will have an impact upon your health. Und das wird einen besonderen Einfluss auf deine Gesundheit nehmen. And some of the diseases that they found that those impact. Und einige der Krankheiten, die sie herausgefunden haben, die dadurch entstehen, is they said that you can be potentially susceptible to cancer, diabetes, heart disease and obesity. Und es kann sehr gut sein, dass du Krebs dadurch bekommst, Diabetes, Herzkrankheiten und Übergewicht. And so we want to specifically get good sleep at nighttime. Wir möchten klarstellen oder sicherstellen, dass wir wirklich guten Schlaf in der Nacht bekommen. So learn to turn your phone off. Also bitte lerne, dass du dein Handy ausmachst. Or turn it upside down. Oder dass du es umdrehst. On silent. Und dass du es ruhig stellst. Make sure it's not waking you up all night long. Stelle sicher, dass es dich nicht die ganze Nacht wach macht. And educate your teenagers and young people who are learning to navigate this technology. Und bringe deinen Teenagern bei, dass wenn sie gerade dabei sind, mit diesen Dingen umzugehen, not to play with this technology in those late hours of the night. Dass sie nicht in diesen späteren Stunden oder diesen Nachtstunden mit diesen Technologien umgehen. There was a funny baseball game that was displaying people playing with their social media in the stands. Da gibt es ein lustiges Video, wo
dargestellt wird, wo Leute, während sie Baseball spielen, dort mit ihren sozialen Medien gleichzeitig umgehen. And the announcers kept commenting on how the girls were just taking selfies and pictures of themselves at the game. Und dann wurde da gezeigt, wie eben diese Zuschauer dieses Baseballspiels währenddessen Bilder von sich genommen haben. In fact, they weren't even watching the game. Also es war eigentlich so, dass sie nicht mal das Spiel wirklich zugeschaut haben. Watch. Schauen wir uns das an. And while there, maybe they'll tweet us their fan photo, BB. Now's the time, fans. Get on the Twitter with a hashtag of the whole thing, AZ-Strong-Fan, and you might see your fan photo at a Diamondback TV broadcast brought to you by T-Mobile. I mean, look at the one on the right. Do you have to make faces when you take selfies? Wait, one more now. Oh, there you go. Better angle. Oh, check it. Did that come out okay? That's the best one of the 300 pictures I've taken of myself today. Every girl in the picture is locked into her phone. Oh, Lord. Every single one is dialed in. Welcome to parenting in 2015. They're all just completely transfixed by the technology. David Peralta. Oh, hold on. I'd take a selfie with the hot dog. Selfie with the churro. Selfie just of a selfie. I can't even get my phone to take pictures. Took a picture of your thumb last week. That was good. Here's my first bite of the churro. Here's my second bite of the churro. You know, the beauty of baseball is you can sit next to your neighbor and have a conversation, or you can just completely ignore them. Peralta knocks it into center. David tonight 2 for 2, a leadoff single here in the fourth, and nobody noticed. Help us, please. Somebody help us. Yeah, we need to. Can we do an intervention? How about if we send Baxter out there and he just collects all the phones? You're not getting them back to the end of the game. So the camera kept panning back up into the stands. Also diese Kamera in diesem Baseballstadion, das hat dann die Fans dort gefilmt. And these girls are so locked into the technology. Und diese Mädchen, die waren so in ihren Medien tief drin verwurzelt, that they're not even enjoying the game that they paid money to go and see. Da haben sie nicht mal das Spiel, wofür sie auch bezahlt haben, sich angeschaut und genossen. And so we want to make sure that we are present with those around us. Also wir wollen sicherstellen, dass wir gegenwärtig sind, wirklich mit denen, die gerade sich um uns herum befinden. When you get together with your friends, wenn wir mit unseren Freunden zusammenkommen, enjoy the conversation, get to know people. Dann unterhaltet euch mit den Leuten, genießt die Gemeinschaft. Don't just be on your phone. Seid nicht einfach nur die ganze Zeit auf eurem Handy. My wife and I often will take date nights out at restaurants. Meine Frau und ich, wir gehen manchmal abends aus essen. And we always notice other couples that are sitting there engaged in their phones. Und wir beobachten dort immer andere Paare, wie sie zusammen sitzen, aber jeder auf sein Handy starrt. Not even talking to each other. Die sprechen nicht mal miteinander. When you go out and you spend a night out with your loved one. Wenn du einen Abend mal ausgehst und mit deinem Lieben oder deiner Lieben dort zum Essen ausgehst, put the phone away. Dann tut das Handy beiseite. Engage with each other. Habt miteinander zu tun. And even if you have small children, und selbst wenn du kleine Kinder hast, remember, as much as you play with those devices, gedenke, so viel Zeit du auch mit diesem Handy verbringst, your children are watching you. Deine Kinder beobachten dich. And they see how much you are distracted. Und die sehen, wie sehr du abgelenkt wirst. And they will learn to have those same habits that you have. Und die lernen die gleichen Gewohnheiten, die auch du hast. And so learn to put the phone down. Also lernt, dass man das Handy beiseite legt. And engage with your children. Und dass du Zeit mit deinen Kindern verbringst. Time magazine had an article on the cover of their magazine with 2 parents holding their phones going, "Help, my parents are millennials." Time Magazine hat dort auf ihrem Cover ein Bild abgebildet, wo es dort heißt, Hilfe, meine Eltern sind Millennials. Don't let this be your experience with your children. Lass das nicht deine Erfahrung mit deinen Kindern sein. So there was an interesting
tool that was developed to help solve the problem. Da gab es ein sehr interessantes Werkzeug, was entwickelt wurde, um dieses Problem zu lösen. It would shut off people's electronic devices. Es würde die elektronischen Geräte herunterschalten von Leuten. And help them engage together. Und ihnen helfen, dass sie wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Okay, guys, time for dinner. Come help set the table. Something. No, my phone isn't working either. You know, I believe that family time is very important around the dinner table. Ich glaube, dass die Familienzeit um den Essenstisch eine sehr besondere und wichtige Zeit ist. I have two children that are now 13 and 11 years old. Ich habe zwei Kinder, die 11 und 13 Jahre alt sind. And it seems like time has gone by so fast. Und es scheint so, dass die Zeit so schnell vergeht. And I may not have much time with them left. Und es mag sein, dass ich nicht mehr so viel Zeit mit ihnen habe. And so you want to make all those little moments count. Also du möchtest, dass all diese kleinen Momente wichtig werden. And so learn to turn the technology off. Also legt diese Technologien beiseite. We have a no technology at the dinner table rule in my house. Wir haben eine Regel, dass wir keine Technologien am Tisch, am Essenstisch gebrauchen. Because I had a family that ate together always all of our meals, every meal. In unserer Familie war es so, dass wir, als ich noch klein war, dass wir immer jede Mahlzeit zusammen gegessen haben. And those are some of my most fondest memories as a child. Und das sind einige der schönsten Momente meiner Kindheit. And so I believe that you will be greatly blessed in life if you use that time to spend with your family. Also ich glaube, dass ihr sehr gesegnet werdet, wenn ihr diese Zeit als Familie miteinander auf diese Art und Weise verbringt. Those might become some of your favorite memories as well. Auch das mögen einige der wertvollsten Erinnerungen sein für euch als Familie. So, we've talked a lot about the problem of social media. Also wir haben sehr viel über die Probleme von sozialen Medien gesprochen. Now let's talk about the solution. Also lasst uns auch über die Lösung sprechen. You know, if you go out to a restaurant with your friends or your family, wenn ihr zum Beispiel rausgeht, etwas essen, ein Restaurant mit Freunden oder Familie, to avoid the temptation of everybody spending time on their devices, um der Versuchung zu entgehen, dass jeder jetzt auf seinem Gerät sitzt, take your phone out and put it on the table. Dann nimmst das Telefon, setzt es auf den Tisch. And the first person that picks up their phone, und die erste Person, die das Handy in die Hand nimmt, to respond to a piece of social media, um irgendwie zu einer Sache in den sozialen Medien zu antworten, has to pay for the bill. Der muss die Rechnung bezahlen. That way you will really want to have to pick up that text message. Das ist eine Art und Weise, wo du wirklich dann eben nicht diese Nachricht beantworten möchtest. Because it'll cost you. Denn das wird dich viel kosten. Another thing too is there is a positive use of social media.
Eine andere Sache ist, eine positive Sache, soziale Medien zu gebrauchen. We talked about how many people use it as a selfish means. Wir haben darüber gesprochen, wie viele Menschen es gebrauchen für eine selbstsüchtige Sache. But what if you didn't see your friend at church that weekend? Aber was ist, wenn du zum Beispiel deinen Freund nicht in der Gemeinde gesehen hast am And in fact, Wochenende? you haven't seen him in a couple of weeks. Zum Beispiel, vielleicht war es auch so, dass du ihn für einige Wochen nicht gesehen hast. Sending a text to that person and saying, hey, you weren't at church this weekend. Is everything okay? Sende eine Nachricht an ihn und schreibe ihm, hey, ich habe dich dieses Wochenende nicht in der Gemeinde gesehen. Ist alles in Ordnung mit dir? Can I help you with something? Kann ich dir mit etwas helfen? Those are positive uses of social media. Das sind positive Arten und Weisen, wie wir soziale Medien nutzen können. How about, hey, I saw this really neat video about social media. Oder wie wäre es mit, hey, ich habe dieses wirklich wichtige und tolle Video gesehen über soziale Medien. Can I send you a link to the video? Kann ich dir einen Link schicken zu diesem Video? And then send him a link to this video. Und dann schick ihm einen Link von diesem Video. That would be a positive use of the technology. Das wäre eine positive Art und Weise, die sozialen Medien zu nutzen. And so we want to learn to use the technology. Also wir möchten lernen, wie man diese Technologien gebraucht, to bless other people, um andere zu segnen. And to stay connected to those loved ones that we have. Und auch in Verbindung zu bleiben mit den Lieben, die wir haben. You know, YouTube is also a very popular social media platform. YouTube ist auch eine sehr beliebte soziale Plattform. And we use YouTube in our ministry all the time to share messages. Wir gebrauchen YouTube die ganze Zeit für unser Missionswerk, um Botschaften rauszusenden. But if you've spent time on YouTube, aber wenn du Zeit auf YouTube verwendest, you know just as well as I do. Dann weißt du genauso wie ich. You can start out watching a ministry video. Du kannst anfangen, dass du dir dort zum Beispiel ein Video von einem Missionswerk anschaust. And before long, you're watching things you normally wouldn't have watched. Und dann dauert es nicht lange, dass es sein kann, dass du dir Dinge anschaust, die du nicht anschauen solltest. So be careful. Also sei sehr vorsichtig. That the social media doesn't lead you into areas that you don't want to be. Dass die sozialen Medien dich nicht in einen Bereich hineinführen, wo du nicht sein solltest. You know what some of the top videos on YouTube are? Wisst ihr, was eines der Top-Videos auf YouTube ist? If you look at this list, wenn man sich diese Liste anschaut, they are mostly music videos. Geht es meistens oder sind meistens Musikvideos. Baby Shark Dance is a music video. Zum Beispiel Baby Shark Dance, ein Musikvideo. And Despacito, a music video. Und das Musikvideo Despacito. Shape of You. Oder Shape of You. Wheels on the Bus. Wheels on the Bus. Uptown Funk. All of these are music videos. Auch Uptown Funk, das sind alles Musikvideos. In fact, most of the time, the highest watched videos on YouTube are music videos. Es ist sogar so, dass die meisten Musikvideos oder das Top-Video, was es auf YouTube gibt, ist ein Musikvideo. But there's a lot of music videos that you should not watch. Aber das sind sehr viele Musikvideos, die wir uns nicht anschauen sollten. And things like Taylor Swift and some of the videos where she has occult themes and witches inside of her music videos. Wie zum Beispiel Musikvideos von Taylor Swift, wie sie irgendwelche okkulten Botschaften, Zauberei, Hexerei in ihren Videos gebraucht. And you know when you see those suggestions up next to the video. Und du weißt, dass wenn dir dieses Video dort vorgeschlagen wird, so be careful on how you use social media as well. Sei vorsichtig dahingehend, wie du soziale Medien dann gebrauchst. TikTok is another one of those social media platforms. TikTok ist eine der weiteren sozialen Plattformen, that many people waste a lot of time with. Wo viele Menschen sehr viel Zeit mit verschwenden. And it's very interesting that in our country, in the United States, es ist sehr interessant, dass in meinem Land, in den Vereinigten Staaten, they have a lot of terrible TikTok videos. Da gibt es sehr viel unglaublich schreckliche TikTok-Videos. Many people dancing around with barely any clothes on. Da gibt es sehr viele Leute, die einfach nackt dort oder fast nackt dort in diesen Videos tanzen. And so for young teenage minds, also für den Verstand von jungen Jugendlichen, they may not start out searching those things. Es mag nicht sein, dass sie nach diesen Sachen jetzt suchen, but they can easily stumble across them. Aber es ist sehr einfach, dass sie über diese Sachen stolpern. So be careful with those as well. Also seid auch dahingehend vorsichtig. I believe that we are running out of time in the world. Ich glaube, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo wir zum Ende kommen. Ephesians 5:15-17 tells us to be wise with our time. In Epheser Kapitel 5 wird uns gesagt, dass wir weise umgehen sollten mit der Zeit, die wir haben. This is what it says.
See that you walk circumspectly, not as fools, but as the wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be like the unwise, but understand what the will of the Lord is. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. I believe that you would do well to study what does God want from us. Ich glaube, dass es dir gut tun würde, dass du studierst, was Gott von uns möchte. Use your time wisely. Nutze deine Zeit auf eine weise Art. And don't waste it on things that have no eternal weight whatsoever. Und verschwende deine Zeit nicht mit Dingen, die überhaupt keinen Wert für die Ewigkeit haben.